Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to Heti TV's foreign language news broadcast. My name is Peter Gardosh, and first, for the news in English. I bring you the strength of 15 million Hungarians today, said the President of the Republic, Katalin Novak, on Tuesday at the first public place of her visit to Ukraine at the St. Stephen's Day ecumenical service in the Church of the Exaltation of the Holy Cross in Berehovo. At the Roman Catholic Church, the President of the Republic commemorated King St. Stephen together with the faithful of the historical churches of Transcarpathia. The ecumenical service included the blessing and consecration of the bread personally baked by Katalin Novak on the occasion of the national holiday. In her speech, Katalin Novak reminded that despite all the difficulties, it is good to celebrate together with the Hungarians on Transcarpathia. The last time she lit the first candle was last Advent. Israel's Supreme Court rejected the government's request to postpone the hearing on the legality of the reasonableness law passed last month, citing the court's large size and time constraints. The request, filed last week by Ilan Bombach, a government lawyer, asked that the hearing be delayed by 3 weeks to allow the defendants to prepare properly. Bombach is privately representing the government in the case because Attorney General Gali Barachav Miara opposes the reasonableness law. More than 200 Palestinians and almost 30 Israelis have died in the Israeli-Palestinian conflict this year, more than in the whole of last year. The death toll is now the highest since 2005, the UN envoy to the Middle East said. Speaking at the UN Security Council meeting, Tor Wennesland said the flare-up of violence was fueled by growing desperation for a future among Palestinians seeking an independent state. The lack of progress towards a political solution to the conflict has created a dangerous vacuum filled by extremists on both sides, he said. While Wennesland said Israelis and Palestinians had taken some steps to stabilize the situation, unilateral actions had further fueled hostilities. The Middle East envoy highlighted the continued expansion of Israeli settlements, which he said was a major obstacle to peace and otherwise in breach of international law. Ukraine will have to wait until the end of 2024 to receive the first Dutch F-16 fighter aircraft, as the Dutch Air Force will first have to switch to the new F-35s, a process that could take until the end of next year, the spokesman for the Dutch Ministry of Defense told to the NRC Handelsblad newspaper. Earlier, acting Prime Minister Mark Rutte announced after Ukrainian President Volodymyr Zelensky's visit to the Netherlands that the Netherlands, together with Denmark, would provide F-16s to Ukraine in the war against Russia. President Zelensky clarified on social media that Ukraine will receive 42 fighters. Algeria has denied France's request to allow military aircraft to fly over its airspace for a military operation in Niger, state radio reported, following a coup in the West African country south of the Algerian border on the 26th of July. Algeria is opposed to any foreign military action in Niger and prefers diplomacy to restore constitutional order, said the state radio. France has some 1,500 troops in Niger who were stationed there before last month's coup. And finally, for the weather, calm, starlit weather is expected everywhere in the evening. The heat will remain everywhere tomorrow as well. The temperatures will average around 16 to 21 degrees Celsius in the morning and 31 to 35 degrees Celsius in the afternoon hours. For further news, please visit our websites at www.hetitv.com or breuerpress.com. Thank you for your attention. So much for the news in English, and now for the news in German. Schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Mein Name ist Peter Gardosh und nun zu den Nachrichten auf Deutsch. Ich bringe Ihnen heute die Kraft von 15 Millionen Ungarn, sagte die Präsidentin der Republik Katalin Novak am Dienstag am ersten öffentlichen Ort ihres Besuches in der Ukraine beim ökumenischen Gottesdienst zum Stephanstag in der Kirche der Erhöhung des Heiligen Kreuzes in Berehovo. In der römisch-katholischen Kirche gedachte die Präsidentin der Republik gemeinsam mit den Gläubigen der historischen Kirchen der Unterkarpaten dem König St. Stephan. Der ökumenische Gottesdienst beinhaltete die Segnung und Weihe des Brotes, das Katalin Novak anlässlich des Nationalfeiertages persönlich gebacken hatte. In ihrer Ansprache erinnerte Katalin Novak daran, dass es trotz aller Schwierigkeiten gut ist, gemeinsam den Ungarn in den Unterkarpaten zu feiern. Das letzte Mal, dass sie mit ihnen die erste Kerze angezündet hat, war im vergangenen Advent. Der oberste Gerichtshof Israels hat den Antrag der Regierung auf Vertagung der Anhörung über die Rechtsmäßigkeit des im letzten Monat verabschiedeten Angemessenheitsgesetzes mit der Begründung abgelehnt, dass das Gericht zu groß sei und die Zeit zu knapp bemessen. Ilan Bombach, ein Anwalt der Regierung, hatte letzte Woche beantragt, die Anhörung um 3 Wochen zu verschieben, um den Angeklagten eine angemessene Vorbereitung zu ermöglichen.
Bombach vertritt die Regierung in diesem Fall privat, da Generalstaatsanwalt Gali Baharav Miara gegen das Angemessenheitsgesetz ist. Mehr als 200 Palästinenser und fast 30 Israelis sind in diesem Jahr im israelisch-palästinensischen Konflikt bereits ums Leben gekommen, mehr als im gesamten letzten Jahr. Die Zahl der Todesopfer ist die höchste seit 2005, so der UN-Beauftragte über den Nahen Osten. Auf einer Sitzung des UN-Sicherheitsrates sagte Tor Wennesland, dass das Aufflammen der Gewalt durch die wachsende Verzweiflung der Palästinenser, die einen unabhängigen Staat anstreben, genährt werde. Das Ausbleiben von Fortschritten auf dem Weg zu einer politischen Lösung des Konfliktes hat ein gefährliches Vakuum geschaffen, das von Extremisten auf beiden Seiten gefüllt wird, sagte er. Zwar hätten Israelis und Palästinenser einige Schritte zur Stabilisierung der Lage unternommen, doch hätten einseitige Maßnahmen die Feindseligkeiten weiter angeheizt. Der Nahostbeauftragte wies auf die fortgesetzte Ausweitung der israelischen Siedlungen hin, die seiner Meinung nach ein großes Hindernis für den Frieden darstelle und zudem gegen das Völkerrecht verstoße. Die Ukraine wird bis Ende 2024 warten müssen, um die ersten niederländischen F-16-Kampfflugzeuge zu erhalten, da die niederländische Luftwaffe zunächst auf die neuen F-35 umstellen muss, was bis Ende nächsten Jahres dauern könnte, so ein Sprecher des niederländischen Verteidigungsministeriums gegenüber dem NRC-Handelsblatt. Zuvor hatte der amtierende Ministerpräsident Mark Rutte nach dem Besuch des ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky in den Niederlanden angekündigt, dass die Niederlande gemeinsam mit Dänemark der Ukraine F-16 für den Krieg gegen Russland zur Verfügung stellen würden. Präsident Zelensky stellte in den sozialen Medien klar, dass die Ukraine 42 Kampfflugzeuge erhalten wird. Algerien hat nach einem Putsch in dem westafrikanischen Land südlich der algerischen Grenze am 26. Juli das Ersuchen Frankreichs abgelehnt, Militärflugzeuge für eine Militäroperation in Niger über seinen Luftraum fliegen zu lassen, wie das staatliche Radio berichtete. Algerien lehnt jede ausländische Militäraktion im Niger ab und zieht die Diplomatie sowie die Herstellung der verfassungsmäßigen Ordnung vor, so das Staatsradio. Frankreich hat rund 1500 Soldaten in Niger stationiert, die bereits vor dem Putsch im letzten Monat dort stationiert waren. Und schließlich zum Wetter für den Abend wird überall ruhiges, sternenklares Wetter erwartet. Die Hitze wird auch morgen überall anhalten. Die Temperaturen werden im Durchschnitt zwischen 16 und 21 Grad am Morgen und zwischen 31 und 35 Grad am Nachmittag liegen. Für weitere Nachrichten besichtigen Sie bitte unsere Webseiten www.hettitv.com sowie www.breuerpress.com. ערב טוב, גבירותיי ורבותיי, שמי אדם ברויר זאבי, ואלה הם החדשות בעברית. הבאתי לכם היום את כוחם של 15 מיליון הונגרים, הכריזה נשיאת הונגריה קוטלין נובק ביום שלישי בטקס האוקומני של יום סטפן הקדוש, שנערך בכנסיית רוממות הצלב הקדוש בברקסאז, התחנה הראשונה של ביקורה באוקראינה. נשיאת הונגריה התפללה על המלך אישטון הקדוש יחד עם מאמיני הכנסיות ההיסטוריות של אגן הקרפטים בכנסייה הרומית קתולית. בטקס האוקומני התברך והתקדש הלחם שקוטלין נובק עפתה אישית לרגל החג הלאומי. בנאומה החגיגי הזכירה קוטלין נובק שלמרות כל הקשיים, טוב לחגוג יחד עם ההונגרים באגן הקרפטים. בעת ביקורה האחרון היא הדליקה איתם את הנר הראשון באדוונט בשנה שעברה. בית המשפט העליון בישראל דחה את בקשת הממשלה לדחות את הדיון בחוקיות חוק הסבירות שעבר בחודש שעבר, עקב ציטוט גודל גוף בית המשפט ומגבלות הזמן. בבקשה שהגיש בשבוע שעבר פרקליט הממשלה אילן בומבך ביקשו לדחות את המשפט ב3 שבועות כדי לאפשר לנאשמים להיערך כראוי. בומבך מייצג את הממשלה בתיק באופן פרטי, שכן היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה מתנגדת לחוק הסבירות. השנה יותר מ-200 פלסטינים וכמעט 30 ישראלים איבדו את חייהם בסכסוך הישראלי-פלסטיני יותר מאשר בשנה שעברה. מספר הקורבנות כעת הוא הגבוה ביותר מאז 2005, אמר שליח האו"ם למזרח התיכון. תור ונסלנד אמר בפגישה של מועצת הביטחון של האו"ם כי עליית האלימות ניזונה מהייאוש הגובר לגבי עתידם של פלסטינים המבקשים מדינה עצמאית. חוסר ההתקדמות לקראת פתרון מדיני לסכסוך יצר ואקום מסוכן שמולא על ידי קיצונים משני הצדדים, אמר. למרות שישראלים ופלסטינים נקטו מספר צעדים לייצב את המצב, ונסלנד אמר שפעולות חד צדדיות עוררו פעולות איבה. השליח למזרח התיכון הדגיש התרחבות המתמשכת של ההתנחלויות הישראליות, המהווה לדבריו מכשול משמעותי לשלום, ובנוסף מפרה את החוק הבינלאומי.
אוקראינה תצטרך לחכות עד סוף 2024 כדי לקבל את מטוס הקרב F-16 ההולנדי הראשון, שכן חיל האוויר ההולנדי צריך לעבור תחילה לשימוש במטוסי F-35 החדשים, ותהליך זה עשוי להימשך עד סוף השנה הבאה, אמר דובר משרד ההגנה של הולנד לעיתון NRC Handelsblad. מוקדם יותר ממלא מקום ראש הממשלה מרק רוטה הודיע לאחר ביקורו של נשיא אוקראינה ולדימיר זלנסקי בהולנד, כי הולנד יחד עם דנמרק תספק לאוקראינה מטוסי F-16 במלחמה נגד רוסיה. הנשיא זלנסקי הבהיר ברשתות החברתיות כי אוקראינה תקבל 42 מטוסי קרב. אלג'יריה סירבה לבקשת צרפת לאפשר למטוסים צבאיים לטוס במרחב האווירי שלה לצורך מבצע צבאי בניג'ר, כך אמר הרדיו הממלכתי, בעקבות הפיכה ב-26 ביולי במדינה המערב אפריקאית מדרום לגבול אלג'יריה. אלג'יריה מתנגדת לכל פעולה צבאית זרה בניג'ר ומעדיפה הסדר דיפלומטי כדי להחזיר את הסדר החוקתי, כך נמסר ברדיו הממלכתי. לצרפת יש כ-1,500 חיילים בניג'ר שכבר הוצבו במדינה לפני ההפיכה בחודש שעבר. צפוי מזג אוויר רגוע ומואר כוכבים בכל מקום בשעות הערב. החום צפוי להימשך מחר. הטמפרטורות חזויות להיות סביב 16 עד 21 מעלות בבוקר ובין 31 ל-35 מעלות אחר הצהריים. לחדשות נוספות, אנא בקרו באתרי האינטרנט שלנו ב-hattitv.com או broyerpress.com. תודה רבה והמשך ערב נעים.